za church ambazo zinafaa kuwa upheld na zifundishwe washiriki. Tunaelewana? Na ndio unakuja unaangalia kanisa, unaona hapa kwa hili kanisa there is an issue ya Christian standards. Do you know that fundamental principle of the church that is called Christian standards? Inakuwa principle number what? Inaba ngapi? 20? Yani hamujui? Enda uangalie. Sitawaambia, you have that booklet. Inaba 20 what inaitwa Christian standards. Unaingia kwa kanisa hivi unaangalia, unaona there is an issue here ya Christian standard. Ukiangalia vijana vile wameingia wamevaa, unaona hapo kuna kakitu. Unaona women nao wamekuja, hapo kuna issue. Unaona kwaya imeitwa isimame imbe, kwaya ikisimama hivi unaangalia, unaona hapa. Na katika kusimama huko kwa kwaya unapata ya kwamba kuna elders kama 5 kwa hiyo kwaya. Lakini ukiangalia unaona standards zimekuwa watered down. Hata kama hazijaondolewa kabisa, kuna vile zimekunjwa hivi. Ni kazi ya wazee kuhakikisha the standards of the church are upheld. Na ile itakuwa ngumu, munauliza mchungaji, what does our policy say? You know, we have kanuni, we have policy, we have green book. Do you know that one, elders? Hiyo tuachane nayo, tukikutana mahali wazee peke yetu tutaongea kuhusu the green book. Yes. Ndio tujue how far should we go. Sawa sawa? In the standards. Then it is the work of the elders to coordinate the program and activities of the church in consultation with the pastor. You know, unapata wakati mwingine department imepanga na inakuja kubuli wazee. Tunataka kufanya hivi. Hata hawataki kujua program iko namna gani. Wao wanataka kusukuma ifanyike. Hawataki kuconsult, they demand. But it is the work of the elders kuhakikisha ya kwamba kuna smooth running of the programs in the church bila kuconflict na departments. Jambo lingine wazee, elders ensures plans including budget for all departments are done before tushike hii. Ni kazi ya elder kuensure ya kwamba plans including budget for all church departments are done before the end of February of each year and presented to the church board and the church business meeting for approval before they are implemented. Ni kazi ya wazee kuhakikisha all departments. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, ujue hivi, usisumbue elder, uhakikishe by February mumeketi chini, mmepanga mpango wenu wa mwaka including the budget. Sawa sawa? Tumeelewana hapo? Ni kazi ya wazee kuhakikisha kimepangwa, and by February kila kitu including the budget imekuwa laid down, ikapitia board by February, ikapita board iende business, chenye kinaenda business. Sawa sawa? Ndio chenye kinapita business kifanya nini? Kipite. Kwa hivyo ukipata department yako haujamaliza kupangilia by February, una delay kazi ambayo tunafaa kuwa tukiifanya ya kuimplement sasa. Tunaelewana? Ndio maana all inductions for all departments are supposed to happen by the end of February. Sio unaona eti Pathfinder inakuja March, eti ndio inataka kufanya induction. By the way, unajua in Pathfindering haujazuiwa kufanya several inductions in a year. Sawa sawa? Hiyo tutakuja tukiangalia department hiyo. Hiyo huwa inanichemka hivi. Hata nikikatwa ninaweza anguka ka emblem kamoja. Damu yangu inaweza anguka ka emblem ka Pathfinder. So
tutaangalia those issues. So ni kazi ya elders kuhakikisha ya kwamba mipango yote mpaka budget imefanywa. The problem we have in the church is that we don't have budgets. We have programs imepangwa, lakini budget hakuna. Development wanataka kufanya 1, 2, 3 but they don't have the actual budget. Women ministry wako na mpango mkubwa mzuri but they don't have a budget to work on. Pathfinder wako na mipango mizuri, Adventurous Children Ministry, they don't have a budget. The only budget that we come up with ni budget ya makambi peke yake, ambayo ni ya kuleta kwaya kutoka mbali ikuje itu entertain. Kama kwaya hailetwi, tunaambia mchungaji hiyo makambi hatutaki. So we must be bribed by a choir ndio tukuje Anyway, hiyo ni taabu ya wakati mwingine. So it is also the work of the elders to ensure that church records are kept and updated as required. Rekodi zote za kanisa elders wawe ziko kwa fingertips. Sio wao clerk, lakini wawe wanajua. Kuna wakati kulikuwa na clerk mmoja wa kanisa fulani, sitalitaja. Bodi ikizungumza, yeye anaandika mambo yake. Mkikuja kureview ni kama mnaanza bodi ingine. Kwa sababu wakisoma mnasikia hapana, hiyo English imekataa. Hatukusema hivyo, tulisema hii. So badala ya kuanza mada za siku, kwanza mnaanza kurekebisha kile aliandika. Ni kazi ya wazee kujua records ziko straight. Sawa sawa? Ni kazi ya wazee kuensure that all the church activities are evaluated on quarterly basis. Wazee wahakikishe every quarter wamejua amo mulikuwa mmepanga nini. Hiyo nimetaja amo kwa nini. It is the only department that never has a program. Basically unaangalia in most churches amo hawana nini program. Wanangojea amo de peke yake. Peke yake. So ni kazi ya wazee kuhakikisha ya kwamba every department, every activity quarterly zimekuwa evaluated. Ndio kama kuna shida tunaulizana, shida ilitoka wapi? What happened? Now, ni kazi ya elders ensure that finances are collected and disbursed as required in the church manual. Ni kazi ya wazee kuhakikisha wamama hawajajiwekea, vijana hawajajiwekea, pathfinders hawajajiwekea. Nataja department ambazo kwaya haijajiwekea, department ambazo ziko na shida ya pesa ni hizo nimetaja. Unaona kwaya iko na akaunti kao kando, hiyo ni biashara yenu huko nje. Hiyo sio mambo ya kwa kanisa. Kwa kanisa akaunti ni moja. Tunaelewana? Sio tutakuja tukiongea mambo ya treasurer ndio tujue. Hizo story zingine mnakuwa nazo, wachaneni nazo, ni vituko. Ni kwa hivyo ni kazi ya elders kuhakikisha ya kwamba all finances are collected well and disbursed as required in the church manual. Hiyo tukifika kwa treasury tutaangalia the requirement of disbursement ya pesa kwa kanisa and the collection, how is it going to be done. The other thing ni kazi ya wazee kufanya visitation. Niulize, ni wazee wangapi wenye wako hapa sitting and standing and incoming wamewahi kufanya visitation kwa washiriki? Elder peke yake. By the way, ni kazi ya wazee before pastor. Do you know pastor ni mgeni? Mimi hata usema pastor, mimi huwa ninasema pastor ni mgeni. Yule mtu ambaye ni wa hapa ni elder. Pastor is here for 2-3 years. Akienda sana mitano, aende aache wazee wenye alikuta. Lakini unajua tunaachia pastor jukumu
kusumbuka akitafuta kwa washiriki ni wapi, anazunguka, ni yeye anafanya program. Wazee hawana program ya visitation. By the way, pastor anafaa kukuja harmonize yake na ya wazee. Tunaelewana? Apata kitu kiko in place, ndio angalie itinerary yake harmonize na ya nani? Na ya wazee. Ni kazi ya wazee kufanya visitation. Haya, jambo lingine ni kazi ya wazee ku encourage, wakiona kuna shida, members to return faithful tithe. Swali, ninaweza toa 1,100, lakini gross yenye nilikuwa nayo ni 2,000,000. Nimetoa faithful tithe? Uliza tu. Tithe means tenth. I had 2 million. I bring 100,000. Nimetoa pesa mingi? No, sober up. Sober up before you answer. Sober up. Nikileta 100,000, nimeleta pesa mingi au sio mingi? Ni pesa mingi. Ukweli ni pesa mingi. Lakini, is it faithful tithe? Na nikiwa na 200, nikuje na mbao 20 bob, nimetoa faithful tithe? Nimetoa the faithful tenth. Kwa hivyo tukipimwa kwa kipimo cha faithfulness, ni nani ametoa faithfully? Ni wambao au ni wa 100k? We know each other. We know each other. Hata kama hatujui the gross salaries za kila mtu, at least we know the capacities of people. Si ndio? Ni kazi ya wazee kuangalia waone hapana, matoleo kuna unfaithfulness. Tunaelewana? So we need to encourage people to become faithful. By the way, God is not broke. That is the reason why he's looking for a tithe. He doesn't need your money. Tunaelewana? He can do without it. You know, tunatoa tukisema we are paying the pastor. He can do without it. Tunaelewana? Tithing and offering is one way of proving that I'm faithful and I'm obedient. Sawa sawa. It is not a way of proving that I'm able to help God pay pastor. Okay? It is one way of proving that I'm obedient and faithful to him, not to the conference. So it is the work of the elders to make sure that members wanajua we are not doing it for the conference or for the field. We are doing it for who? For God. Pastor becomes a beneficiary of your obedience. Tunaelewana? Hiyo tutakuja wakati wa stewardship, seminar ya stewardship. So, now, jambo ambalo wazee hawafai kufanya, talk evil. An elder is not supposed to talk evil of the pastor to members or to any other person. Usiwahi kwenda kuambia washiriki ubaya wa mchungaji. Tunaelewana? Kama unataka laana, pitia hiyo njia. An elder is also not supposed to disclose private information about a member of the church. Tunaelewana? You know, washiriki wakati mwingine huwa wanakuja kwa elder. Wanamwambia elder, niko na jambo hili. And please, siwezi kuambia mtu mwingine isipokuwa wewe. Unajua kuna elder wengine viherehere. Akitoka hapo, anaanza na mke wake. Unajua mama fulani, si watu wanakuanga na shida. Mimi nilikuwa aliniambia hivi na hivi. You know, if you start disclosing mambo mengine ya washiriki ambayo ni confidential
alikuambia msaidiane, ni kumaanisha you don't deserve that position. Sawa sawa? You don't. Na kama umewahi kufanya, utubu mapema. Ni sio kazi ya elder. Jambo lingine hafai kufanya ni kudisclose information ya elders council. Unajua information ya elders council ni pamoja na pastor. Pastor is part of the elders council. Usidisclose mpaka kwa board. Tunaelewana? Kama hujaambiwa. Do you know elders huwa tunaletewa mambo mengine na tuna deal nayo kwa council. Na anaishia wapi? Na hamutajua na tutakufa nayo. Hamutajua. Lakini mmoja akidisclose, huyo mtu amekiuka ethics za eldership. Tunaelewana? Anafaa kuwa mtu anaweka siri za ajabu. Siri za ajabu. So now, kuna kitu kingine ambacho nataka kukitaja ambacho hatupendi kukisikia. Muniruhusu nitaje kitu ambacho hatupendi kukisikia. I carried this book intentionally. Ni elders wangapi wako na this blue book? Inaitwa Elders Handbook. Okay, let me see the elders that are present. Whether uko mwaka huu, mwaka uliopita, miaka kadhaa ilipita au ujao. If you've ever been an elder. Okay, nimeona mikono 1, 2, 3 hivi. Yes, kuna a few mikono. Hii ni kama textbook ya elders. Kando na church manual. Kama hauna hii, ni kama director wa Pathfinder ambaye hana handbook ya Pathfinder. Tunaelewana? Huyo sio director kamili. Tunaelewana? As an elder, besides the church manual, make sure you have this book. Hii ndio inakuongoza ujue hii kazi inafanywaje. Kwa sababu kwa church manual imetajwa tu briefly. Lakini ukiingia hapa unapata kazi kamili unayofaa kuifanya. Ikiwa outlined wapi? Ikiwa outlined hapa. Kuna kazi ambayo inafaa kuongozwa na wazee, ambayo hata wazee wale tuko na hiki kitabu, kuna uwezekano hiyo sehemu hatujawahi soma. Hiyo sehemu ndio nataka tuiangalie ili tuweze kwenda tukimaliza. The role inaitwa, topic yenyewe inaitwa the pastor elder team. Vile pastor na elder team wanafaa kufanya kazi. Na kwa sababu tunaongea kuhusu elders, sitaongea the pastor's role. Pastor's role nitamwambia mwenyewe kwa sababu hatuko kwa seminar ya pastor. Sawa sawa? Na nitakwambia ni kwa nini najichocha ya kwamba nitamwambia. Unaweza kushindwa unasema utamwambia aje na ni pastor. As we read tutaona ni kwa nini ninajichocha. So now, first thing tunaambiwa, an elder must budget time. Kubudget time ni aje? Uko na kazi nyumbani, uko na kazi yenye unafanya ya kibarua, uko na kazi ya kuwa a family person, si uko na kazi ya jamii, na uko na kazi ya kanisa. You need to budget. You need to budget on time ili uweze kubalance. Unajua kuna wazee wamekuwa elders wa kanisa, wamesahau wako na nyumbani kwao. Tunaelewana? Yeye ni mambo ya kanisa tu, ya kanisa, amesahau wako na kwake. Sawa sawa? You need to budget on time. Usifanye kazi ya kutafuta pesa, ile ingine inafuata ni ya kanisa, unasahau uko na kwa nani? Uko na kwako. Au usifanye kazi ya kwako na ya kutafuta pesa, usahau uko na jukumu la There are elders who are never available apart from Sabbath. Kazi ya elders sio ya Sabato peke yake. Tunaelewana?
That is the reason why unaambiwa you budget time. Ujue besides mambo mengine na Sabato. By the way, kuna kazi ya Mungu na ya kanisa. Pole nikisema hivyo, kuna kazi ya Mungu na ya kanisa. Kufanya matangazo hapa ni kazi ya kanisa. Even the church clerk can do it. Actually, no organizations, clerk ndiye husoma minutes. Au matangazo huwa nini? Sini minutes. Ni jambo ambalo lilipitishwa. Ndilo tunakuja kusomewa. So, usiseme unafanya matangazo eti hiyo ndio kazi yako ya elder. There is more. Kushughulikia washiriki. Besides Sabato. Hiyo ni kazi ya Mungu unafanya na ndio ulichaguliwa. Tunaelewana? So you need to budget time. Then, tujue hivi. The congregation, niko page 64 of this book. The congregation needs the experience of a theologian, a preacher, an administrator, an evangelist, trainer, counselor, and a visitor. Hizo vitu vyote hakuna mchungaji hata mmoja ako na zote. Tunaelewana? Unaweza pata pastor ni mzuri kwa visiting. Lakini kwa preaching akichukua microphone atahubiri tu, hubiri atahubiri. Lakini mnasikia hapana. Kuna mahali. Lakini kwa visitation au kwa administration ako sawa. It is the work of the elder and the pastor to complement each other. Sawa. You work on maximizing the pastor's strengths. That's a role za elder pastor team. Kazi ya wazee ni kumaximize pastor's strengths. Mchungaji huyu anaweza kuwa mzuri sana kwa evangelism. Tunaelewana? Awe mzuri kabisa kwa mambo ya evangelism. Lakini sio mzuri kwa administration. Kwa sababu ni mwanadamu pia, ako na strength zake. So ni kazi ya wazee wakikaa chini waelewe mchungaji wetu ni mzuri kwa evangelism. So kwa wakati wenye atakuwa hapa tuta maximize ability yake ya evangelism. Alafu tuweze kumcover mahali ambapo hayuko na strength, sisi ndio kazi yetu ya kucover. Wengine tunangojea mchungaji atoke tuseme na huyo mchungaji ametusumbua. Isipokuwa kutembelea watu walifanya. Hakuna kitu kingine. It is the role of the elders to make sure that you cover the weaknesses of the pastor. Sawa? Then, hapa ndio hampendi kusikia. Sikilizeni kwa makini, wazee wa kanisa. Generally, pastors and their families are not originally part of the congregation. That is true. Pastor ni kukuja huwa anakuja. Akiwa mgeni. They arrive as strangers. And often find it challenging to integrate into the new community. Long-time members of the community may not realize the stress this places on the pastor's family. Kuna kitu huwa hatujui washiriki. Mchungaji akihamishwa mahali alitoka Ukambani, huyu mchungaji wenu, I know. Akikuja hapa alikuwa stranger hapa. Ukihamishwa kazi hapa saa hii, uambiwe uende Meru. Ukiingia kwa hiyo lori ambayo imebeba mizigo yako, unajua unaenda wapi? Ukienda akili zako zinaanza kukuuliza maswali nao. Penye ninaenda kuna stima, kuna maji, kuna shule karibu. Mke wangu biashara alikuwa akifanya si ataacha. Tunaelewana? Kama alikuwa anauza mboga mahali, alikuwa na kakioski mahali, lazima afunge. It is challenging mchungaji akihama. Sasa our manual as elders
inatuambia ni kazi yetu wazee, both initially and throughout the duration of the pastor's stay, elders should provide opportunities for pastor and their families to integrate with the church family. Ni kazi yetu wazee kuhakikisha ya kwamba familia ya mchungaji na mchungaji mwenyewe amakuwa part ya familia ya kanisa. Tunaelewana? Pastor anaweza kuwa na wakati rahisi kwa sababu yeye ataingiana na wazee akiwaita mkutano. Niulize, mke wake na watoto wataingiliana wapi na watu? Ndio ni kazi ya wazee kuintegrate familia ya kanisa na the new congregation. Tunaelewana? Haya, jambo lingine, point 4 inasema nurture pastoral family. Ndio nimemwambia ni mambo ambayo hatupendi kusikia sana. Every congregation should have a program in place to support the pastoral family. This is one church activity where the pastor cannot give leadership. Sikia, pastor akiwa na shida atakuja kwa pulpit kusema ako na shida? Hawezi. Na amekuja akiwa mgeni, hajui mambo ya huku, ile stress anapitia hatujui. Sasa ni kazi ya elders to make sure that the congregation have a program in place to support the pastoral family. Lakini tukisikia hiyo huwa tunasema si wanalipwa, tunawasapoti kwa nini? Si tumetoa tithe, walipwe. Acha nitafute quote iko hapa, iko page 68, paragraph 1 of page 68 of the Elders Handbook. Tunaongea mambo ya wazee. Ndio ninayaongea hapa, ndio mkiona wazee wakiformulate a program, msiwaulize wametoa wapi. Sawa sawa? Hata nyinyi mtaiembrace, mtasema hata tulifundishwa. Sikia. Find ways for members to greet the new pastoral family and help them get settled. Help them get settled. Perhaps their new home can be cleaned. Hebu niwaulize, wakati mchungaji alihama akakuja hapa, ni wangapi walijua nyumba yenye ameenda kwa sababu ametoka na huko Ukambani iko aje? Inueni mikono. Head deaconess, assistant wake, women ministry, ama kiongozi wa watoto kwa sababu mchungaji ako na watoto. Ni nani alijua nyumba yenye mchungaji anaingia iko na muda gani? Haya. Silence inaongea, inasema kila kitu. Tuende kwa jambo lingine. Perhaps their new home can be cleaned and at time food put in the cupboards. Hapo ndio hatutaki kusikia. Hapo ndio hatutaki kusikia. You know, it is the responsibility. And by the way, msiseme ninatetea pastor. I am an elder. So, ninaongea kile sisi wazee tunafaa kuongoza congregation kufanya. Sawa sawa? Simutetei mchungaji in any way. Mchungaji akikuja, tunafaa kuhakikisha hiyo nyumba anaingia iko na food ready kwa cupboard. Kuna unga, kuna chumvi, kuna sukari, kuna soya, kuna maziwa, kuna waru, kuna carrots. Ile hakuli atakuja kuondoa. Tunaelewana? Kwa nini tufanye hivyo? Kwa sababu mchungaji akija hapa, for example, atafutiwe nyumba hapa Kariobangi, anajua ni wapi maziwa inanunuliwa na ameingia leo.
anajua ni wapi kuna managu fresh na ameingia leo. Anajua ni duka gani atanunua sukari, au ataenda kwa duka kwa sababu ameona imewekwa majani ya mandizi, kumbe ni ya mgoka. Na yeye anafikiria atanunua mandizi wapi? Sijui kama tunaelewana. You know, hiyo stress ya mchungaji ni nyumba tu ameingia, hajui akitoka hivi ataanzia wapi. It is the responsibility of the elders to have a program, sawa sawa, ya kunacha familia ya nani? Ya mchungaji. Akikaakaa akiwa na food stuff kwa nyumba, by the time anamaliza mwezi amekuwa acquainted na environment, sawa sawa. So hata kuja kuuliza mlinunulia kaunga sasa kaliisha, kuna kengine, atakuwa amejua huwa kananunuliwa wapi. Sijui kama tunaelewana. It is the responsibility of the elders to come up with a program na iongoze kanisa katika jambo gani? Jambo hilo, sawa sawa. Hebu niulize before I read anything else, kuna swali. Mlichelewa.